You see, our just try to understand that is dual impact of transaction. අපි අද මාතෘකාව වෙන්නේ හඳුනගන්න dual impact of transaction. හරිද? අලුත් මාතෘකාවක්. මේ මම ඔයාලට කිව්වා අර පහුගිය කාලේ අපි කළා මොකද්ද? heart of account. මිනුම් කරන්නේ heart එක ඒ කියන්නේ මොකද්ද? accounting equation. හරි? accounting equation. Now today onwards we are going to start that is what we call the lever. Lever එකත් ඒ වගේම වැදගත්. ඒතර මොකද lever එක තව මොකද්ද? Dual impact of transaction. Now just trying to understand what this dual impact of transaction. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ප්‍රති මොකද්ද මේ dual impact එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද? මම මේ අර මම ඔයාලට දීලා තියෙන පොතයි මේ අරගෙන පටන් ගත්තේ. ඒකේ page බලන්න මෙන්න මේ page වල ඇති dual impact එක 34 වගේ බලන්න. නේද? Right. Now let's try to understand what this dual impact of transaction. Then according to this dual impact of transaction, the main dual impact of transaction කියන එකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ මොකද්ද? All the transactions are having dual effects. හැම ගනුදෙනුවකම තියෙන මොකද්ද? dual effect එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ද්විත්ව බලපෑමක් තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. So that just try to understand that all the transactions related to a business are having a dual impact. නේ ද්විත්ව බලපෑමක් තියෙනවා. ඔන්න කියනවා මෙන්න මේ විදිහට මොකද්ද? Due to business transactions. Now look at that. Due to business transactions, ව්‍යාපාර ගනුදෙනු හේතුවෙන් the values of assets, you know already assets, liabilities, capital, income and expenses. Now these are the 5 types of accounts. Then what are the 5 types of accounts? දැන් අපිට හම් වෙන accounts වර්ග පහ මොනවද? First one is that is asset account. The other one is liability account. The other one is capital account. The other one is income account. The other one is what we call expense account. So that just try to understand there are 5 types of accounts. විනුම් කරන්නේදී accounts වර්ග පහක් තියෙනවා. Now, so already we have discussed them. Now these are the assets accounts and then liabilities accounts and then capital account or equity accounts. The other one is income accounts and expenses accounts. ඔය ටිකනේ අපි දැන් discuss කරගෙන යන්නේ. Assets account, liabilities account, capital account, income account and expenses account. Now these are the 5 types of accounts. Right. ඊට පස්සේ අපි යනවා මොකද්ද? These changes are identified as dual impact of transaction. දැන් මේ වල මේ වෙනස් වීම අපි හඳුනා ගන්නවා මොකක් කියලාද? What we call dual impact of transaction. දැන් මේවට තමයි කියන්නේ what we call dual impact of transaction. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු වල ද්විත්ව බලපෑම කියලා කියන්නේ. So just try to understand there are 5 types of accounts. ගිණුම් වර්ග පහක් තියෙනවා. මේ ගිණුම් වර්ග පහ අපි හඳුනා ගන්නවා කොහොමද? All these type of accounts you see undergo change due to transaction. ගනුදෙනුවක් නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කියන ගිණුම් වර්ග පහ වෙනස් වෙනවා. දැන් වෙනස් වීම තමයි අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරන්නේ ඉස්සරහට යන්න. නම් බලමු what are the type of accounts that we have to consider. නේද? ඒකට දැන් මෙන්න අපි කියනවා dual due to business transactions. මේ ගනුදෙනු නිසා the values of assets, liabilities, capital or you can say equity. නේද? The other one is income and expenses. All these you see accounts are undergoing change. මේ ගිණුම් වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. These changes are identified as dual impact of transaction. මේ අපි හඳුනා ගන්නවා මොනවා කියලාද? Dual impact of transaction කියලා කියන්නේ ගිණුම් කරන්නේ ගනුදෙනු වල ද්විත්ව බලපෑම. හරි. Each transaction has a dual effect. හැම දැන් ඔයාලා දන්නවනේ ඕනම ගනුදෙනුවක ඉන්නවා කවුද? එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ගන්න. අනිත් එක්කෙනා තමයි කවුද? Then buyer and the seller. In one, a party is buying something, a party is selling something. Buyer and seller. So one is buying, the other one is selling. So that buying and selling effect can be recorded as dual impact of transaction. ඒක තමයි අපි මේ ද්විත්ව බලපෑම කියලා හඳුනගන්නේ. හරි.
ඔන්න කියනවා this dual effect is recorded in an account. ඔන්න අපි ගිණුමක වාර්තා කරනවා as debit. ඔන්න debit කියන එක කෙටි කරනවා මොකක් කියලාද? DR. Capital D simple R. Debit and credit. Capital C simple R. Debit and credit. Sides of account. It is called double entry system. දැන් ඔන්න ඔකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? Double entry recording system කියලා කියනවා. That is what we call double entry recording system. කියන්නේ අපි කියනවා ද්විත්ව සටහන් වාර්තාකරණය කියලා සිංහලෙන් නම් කියන්නේ. ද්විත්ව සටහන් වාර්තාකරණ. Double entry recording system. දැන් මෙන්න බලන්න account එක ස්වභාවය. දැන් මේ යට මම දාලා තියෙන මේ account එකක් තියෙනවා. බලන්න. A commonly accepted. What is an account? දැන් අපි ගිණුමක් කියන්නේ මොකක්ද? හඳුනා ගන්න මොකද්ද මේ ගිණුමක් කියලා කියන්නේ? A commonly accepted structure that is used to record the changes of an asset, an equity, a liability, income or expense. දැන් මේ වත්කමක්, හිමිකමක්, වගකීමක්, ආදායමක්, වියදමක් විධිමත්ව වාර්තා කරන ටේබල් එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? account එකක් කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්න දැන් මේ තියෙන account එක basic. Here you have to record the day. දැන් මේකේ වාර්තා කරනවල දිනේ. Now here description of the transaction. ගනුදෙනුවේ විස්තරය මෙතෙන්ද දාන්න. මේ LF කියලා කියන්නේ අපි කියනවා ledger folio. ඒ කියන්නේ මේ the ledger එක කියලා පොතක තමයි සටහන් කරන්නේ. දැන් මේ ledger එක කියන පොත ලොකු පොතක්. ලොකු පොතක්. දැන් මේකේ ඔය account එක තියෙන පිටු අංකය තමයි අපි කියන්නේ ledger folio කියලා කියන්නේ. page number කියලායි කියන්නේ. Next one, value of the transaction. ගනුදෙනුවේ වටිනාකම. ඔන්න value of the transaction. Then you see එතකොට මෙන්න මෙතන. හොඳට මතක ගන්න මෙන්න මෙතනින් දෙපැත්ත වෙන් වෙන්නේ. හරිද? මම හඳුනා ගන්නවා මෙන්න මෙතනින් දෙපැත්ත වෙන් කරනවා අපි. මෙන්න මේක තමයි මායි. හරිද? ඔන්න ඔතනින් වෙන් කර. Just try to understand. තර මෙතනින් වෙන් කරපුවාම now this side is called debit side. දැන් මෙන්න මේ පැත්තට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? That is called debit side. හරිද? ඔය තියෙන debit side. මෙතනින් මේ this side is called what? Credit side. ඔන්න credit side. නම් මෙතනින් වෙන් කළාට පස්සේ here this part is called debit side. This part is called credit side. දැන් මේ debit කියන එක කෙටි කරලා තමයි ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි debit කියන එක සාමාන්‍ය අර්ථයෙන් හර කියලායි සිංහලෙන් නම් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් DR. බැර කියලායි කියන්නේ නැත්නම් CR. සිංහලෙන් අපි debit කියන්නේ හර, credit කියන්නේ බැර. ඒතර මේ පැත්ත හැම වෙලාවම හර පැත්ත, මේ පැත්ත බැර පැත්ත. හර බැර කියලා තමයි අපි වාර්තා කරන්නේ. මේක ලැටින් වර්ඩ් එකක් debri කියන වචනෙන් හදලා තියෙන මේ crederi කියන වචනෙන් ඇවිල්ලා. ඒතර වචන දෙක අපි credit මේ පැත්ත debit හැම වෙලාවෙම එතකොට accounts එක පුරු දෙන්න. Here this side is the debit side. Now this side is the credit side. ඒතර බලන්න මේ side එකේ date description LF value, date description LF value. Now this is what we call formal structure of an account. හරිද? මේකේ formal structure එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? account කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් මම නිකමට ඔයාගේ account එකක් හදලා පෙන්නනවා. බලමු අපිට හදන්න පුළුවන් වේද? මේ සාමාන්‍ය නිකමට අපි හදන account. හිතන්නකො මෙහෙම. ඔන්න දැන් මෙන්න මේ මම හදන පොඩි account එක. for you to understand. හරිද? දැන් මේක හිතන්න දැන් මේ date කියන කොලම් එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ ඉර අයින් කරමු. හරිද? පේනවනේ මේ date මෙතන ඉර අයින් කරමු. මේකත් අයින් කරමු. මේකත් අයින් කරලා මෙන්න මෙතනින් අපි සටහන්. ඔන්න ඔතනින් මැද දාන්න. දැන් අනික් කිරි ඔක්කොම නැතුනොත් දැන් ඔයාලට පේනව නේද නිකන් බලන බැල්මට ඒක නිකන් T හැඩේ පේන්නේ නැද්ද බලන්න. දැන් මේ මැද තියෙන ඔක්කොම අයින් කළොත් එහෙම නේද? මෙන්න මේ account එකම ගමු අපි.
දැන් නිකමට හිතන්න මේ විදිහට අපි අපේ account එකේ ඔන්න අපි ගේන. දැන් මේකනේ account එක මේ මැද මේ ඉර අයින් කරනවා. මේකත් අයින් කරනවා. මේකත් අයින්. all these you see මේ lights අයින් කළොත් මේ පැත්තේ නිකන් හිස්නේ ඉතුරු වෙන්නේ. මේ පැත්තෙත් මේ ඉරි ටික අයින් කරනවා මේ වචනත් එක්ක. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? හරියට නිකන් ටී හැඩයක් එනවා නේද? බලන්න මෙන්න මේ වාගේ ටී හැඩයක් එනවනේ. ඔය ඔක්කොම අයින් කළොත් ඔන්නෝම එනවා මොකද්ද? මැදින් ඔහොම බෙදනවා. දැන් ඔන්න this is the model. ඔය තමයි model එක. ඇයි බලන්නකො මේක ගත්තම ඔන්න ඔය විදිහට දැන් තියෙනවා. ඔන්න account. හරි. ඔන්න. දවලක් පේනවනේ T අකුරනේ තියෙන ඉංග්‍රීසි T අකුර හැදෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මේකට කියනවා T accounts කියලා කියනවා. ledger accounts or T accounts. Normally නේද? දැන් මෙන්න මේ column එක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙයත් අයින් කරන්න පුළුවන්. You can omit this as well. නේද? මේක අපිට ඕන මේ columns ටික අයින් කරන්න. හරි. මේක අපි තියාගන්න. මේක ටිකක් කම්පල්ස්. මේක නෙවෙයි නේද? මේ column එක අයින් කරන්න. ඒතර compulsorily අපිට ඕන මොකක්ද? මේ date කියන එකත් valid නෑ. නේද? එමනම් බලන්නකො description value. description value. හරි. අපිට වැදගත්ම column දෙක තමයි මොකක්ද? description value, description value. Right. Only this is how you have to understand. Now this is a normal account. දැන් මේ තමයි account එකේ තියෙන ස්වභාවය. Right. Now let's move on. අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. තව ඉස්සරහට යනකොට ඔන්න දැන් බලන්න මේ තියෙන්නේ types of accounts. අපිට හම් වෙනවා there are how many accounts are there in accounting? 5 accounts. What are these accounts? අපි මේ වෙනකොටත් ඉගෙනගෙන තියෙන මොනවද? assets accounts. අපි මේවා ඉගෙන ගත්තනේ assets, expense, liability, equity, income. How many accounts are there? 5 accounts are there. එතකොට ගිණුම් වර්ග 5ක් තියෙනවා. හරිද? assets accounts. අපි ඉස්සෙල්ලා asset you know what assets are? Then liability accounts and then expense accounts, equity accounts and income accounts. ඔන්න ගිණුම් වර්ග 5ක් අපි ඉදරගත්තා. Then මෙන්න මේක record කරලා. Now look at the way that you have to record. asset account එක value එක increase වෙනවා නම් කොයි පැත්තට සටහන් කරන්නේ? debit side. හරි. so increasing debit. value decrease නම් credit. for example මම මේකට යනවා. මේ account එක මම නම් කරනවා. මේ account එක මම නම් කරනවා මොකද්ද? cash account. on name of the account is what? cash. අපි හිතමුකෝ ව්‍යාපාරයට සල්ලි එනවා කියලා. ව්‍යාපාරයට සල්ලි එන ක්‍රමය තමයි මෙතන ලියන්නේ. කොහොමද ව්‍යාපාරයට එන්න පුළුවන් සල්ලි එන ක්‍රමය? බඩු විකුණලා සල්ලි එනවනේ. එවන අපි ඒකට කියනවා sales. How much you got from sales? on 10,000. එවනම් මෙන්න අපි දැන් මොකද්ද? due to sales cash is coming in. දැන් ඔන්න වාර්තා. due to sales cash is coming in. So that here cash account debit දැන් මම කියවනේ මේ පැත්ත මොන side එකද? අපි කියවනේ මොන side එකද ඔය පැත්ත? debit side නේ. here this side is what we call credit නේ. ඔය side එක තමයි credit. That is what we call the credit side. This is the debit side. මෙතනින් තමයි වෙන්නේ. එතකොට value increasing debit. මෙන්න value එක debit පැත්ත. දැන් හිතන්නකෝ අපි මේ මුදල් ගෙවනවා කියලා. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරේ මොකේකටද මුදල් ගෙවන්නේ? සේවක යන වැඩක් ගෙවන්න පුළුවන් නේ. salary. මෙන්න මෙතන ලියනවා මොකද්ද? මොකක් සඳහාද මේ වියදම ගියේ කියලා. on a salary. How much you spend on salary? Value how much? 300. on. This is how you have to take. Then okay, dual impact එක කියොත් එimhe අපි ඒක වෙනම ගමු. දැන් මම ඔන්නේ එනවා just try to understand. Cash, this is an asset account, increasing debit. Cash decreasing credit. හරි. එතකොට මුදල් ගියේ මොකේකටද කියලා මෙතන ලියවෙන්නේ. දැන් තව එකක් හිතන්න. මුදල් ආව කොහොමද? income. income එකක් නිසා මුදල් එනවා. How much you got? Value is that is 1,500.
on a debit. Cash increasing, debit. Then you now look at that. අපි හිතමු මුදල් වියදම් වෙන මොකක් සඳහාද? ගෙවන මොකක්ද? electricity bill එක ගෙවන. electricity bill එක ගෙවන. Now value of the electricity bill is how much? 500. On this is how you have to record. ඔය තමයි recording system. අමාරුද? So just try to understand asset increasing in the debit side, asset decreasing in the credit side. That is what we have to understand. Asset increasing in the debit side, asset decreasing should be recorded in the credit side. The minimum description the way you receive money. The way you receive money. Here, the way you spend money. For what reason you spend money? For salary payment. So, මෙතන කියනවා මේක මොකක්ද salary account. On a salary, අපි AC කියලා දාන්නේ salary account කියනු කොහොමයිද? Here, what you call මොකක්ද? Electricity account. On. Here you see that is what? Cash account. Cash account. Here you see income account. On. This is how you have to take it. The maker. This is just try to understand. Dual impact of transaction. Make a immediate develop dual impact of transaction. Dual impact of transaction. Dual impact of transaction. Now please take it out. Then we under dual impact of transaction. Ganu dinwala dito balapaya. Right. Imam ti aap මේක ලියා ගමුද? මොකක්ද? අපි මේකට මේ විදිහට ගමු. Recording of first one piece start writing recording of transactions. Recording of transactions in an asset account. In an ANN asset account. Recording of transaction in an asset account. Recording of transaction in an asset account. Right. Now this is how you have to identify. When the make it up principle, recording principle the recording principle when the increasing start writing increasing how? Debit. Increase. Make it up double entry principle. Decreasing. May මල්ලියන විදිහටම ලියන්න. Credit. Decreasing credit. Decreasing credit. Increasing debit. Decreasing credit.
Now this is what we call the principle. දැන් මේක තමයි මොකද asset එකක් record කරන principle. What is the principle of recording transactions in an asset account? ගිණුම් කරන්නේ transaction එකක් asset account එකක් වාර්තා කර principle එක මොකද්ද? Increasing debit, decreasing credit. හරිද? ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න. Value increasing debit, value decreasing credit. මේ තියෙන asset මෙතන තියෙනවනේ මේ ඔයාලට පේනවනේ යට සටහන දාලා තියෙන assets account value increase debit value decrease credit right එබනම් මෙන්න මේ account එක දැන් drop කරගන්න මේ drop කරානේ හිමීට ගන්නද මෙන්න මේක transaction එක මේ මේක record කරන්න account එක තමයි start writing පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ ටිකයි දැන් අපි රෙකෝඩ් කරගෙන යන්නේ. On here debit side, here credit side. මේ පැත්ත දාන්න here credit side. Capital C, simple R. Account with the මෙන්න මෙතනින් the account should be divided here. මෙතන තමයි වෙන් වෙන්නේ. Side. Here you see the debit side, here you see the credit side. Start writing. Debit side, credit side. Name of the account is cash account. Name of the account is cash account. Very simply now start doing it හිමීට පටන් ගන්න. Now format of the account is date, description, LF value, date, description, LF value. Date, description, LF value, date, description, LF value. Here there are two examples. Mama examples දෙකක් increase cash, decrease cash. The way cash can be decreased, the way cash can be increased.
It's okay? Right. එතකොට අපි දැන් ඊළඟට යනවා another account. දැන් මොකද මොකද්ද? Double entry principle of recording in an asset account. ඔය asset account එක වාර්තා කිරීමේ double entry principle. Right. When number 2, please write it down. දෙවෙනි එකට එන්න. Double entry principle number 2 කියලා ගන්න. Double entry principle PL, yeah, PAL, double entry principle of recording transaction. Double entry principle of recording transactions in an expense account. Maybe expense account. In an expense account. Maybe in a expense account. On double entry principle of recording transaction in an expense account. What is the double entry principle of recording transaction in an expense account? Increasing debit, decreasing credit. මේ දෙන්න මේකයි නේද එක ලක්ෂණය තියෙන්නේ. Both assets and expense. Asset increasing debit, expense increasing debit. Asset decreasing credit, expense decreasing credit. Can you understand it? Right. එවනම් දැන් මම මේක කන්වර්ට් කරනවා. මේ account එක මම වෙනස් කරනවා. ඔයාලට එහෙම වෙනස් කරන්න බෑ ආව ටික. ඔන්න මම දැන් වෙනස් කරනවා. මේක මොකක්ද කියලා. expense account එක බවට පත් කරනවා. Yes, given expense මට දෙන්න ව්‍යාපාරික expense එකක්. What is the account? Salary account. Now it is a salary account. Here you see debit side. You know that this is a debit side. Here the credit side. Now I'm going to record a transaction. Transaction එකක් record කරන්න අයියා. දැන් ඔයාලා දැක්ක නේද මෙන්න මේ cash account එකේ salary තිබුණේ credit side එකනේ. Dual impact එකනකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? Salary account එකේ debit. නම් මෙන්න මෙතන මම දානවා. ඔන්න දැන් බලන්නකො record කරකට. මෙතන මම දානවා මොකද්ද? Cash. You see cash. Key the value. How much? On 300. So me on air. This is how you are making. Payroll. Then dual impact එක මොකක්ද දන්නවද? කලින් account එකත් එක්ක cash account debited or credited. මතකද? Cash account එකේ salary මොකක්ද තිබ්බද? debit side or credit side? Credit side. දැන් මෙයා මොකක්ද? Debit side. එවනම් dual impact එක තමයි salary account debit, cash account credit. Can you understand? දැන් ගනුදෙනු එක මම කියවනේ dual impact එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක වාර්තා කළේ කොහමද? In the cash account credited as salary. In the salary account debited as cash. ඒක දැන් තේරුම් ගන්න යන්න එපා. තේරුම් එහෙම ගන්න යන්න එපා. මම නිකන් කිව්වේ. right මෙන්න. දැන් බලන්නකො salary account එකේ මොකද උනේ? cash කියලා debit කරා. සාමාන්‍යයෙන් මේ accounts credit වෙන්නේ නැහැ. Credit වෙන්නේ. ඔන්න salary. This is how you have record salary account. Then you see this is the name of the account. Name of the account is salary account. Salary increasing debit because it is an expense. Salary decreasing credit. Then සාමාන්‍ය salary account එක decrease value වෙන්නේ නැහැ. So increase තමයි එන්නේ. So මේ පැත්තේ විතරයි බාර. Right. ඔන්න now record it. ඔන්න මම ගන්න මෙතන dual impact එක මොකද? Increase in, write it down, increase in debit, decrease in credit. අර විදිහටම ගන්න. Increase in debit, decrease in credit. Dual impact is increase in debit, decrease in credit. Now drop another account, that is salary account. දැන් ඉතින් ඔය විදිහට accounts 400 අපිට හදන්න ඕන.
නේද? ඔව් ඉතින් ඒක ඔයාලට එච්චර ඉන්නේ උසස් පෙළ යනවා අපි කියමු 50 60 100 70 80 එහෙම හදන්න. මේක අර මේ ආසයිද මේක සිස්ටම් එක. අල්ලගත්තොත් හරි අල්ලගත්තේ නැත්නම් ඒත් හරි. Now then you can start doing මම කියන්නේ don't be මේ hesitated කලබල වෙන්න එපා. 10%ක් තේරුම් ගන්න දැන්. දමුදාර මැදින් ඉරි ගහනව නේද? ඔය ඉරි වල ලකුණු බිඳුවයි. ඉරි වල ලකුණු දෙන නිසා මෙහෙම ඉරි ගහන්න පුරුදු වෙන්න. නැත්තම් කාලය යනවා. රූලක් තියලා හරියට මිනින්දෝර දෙපාර්තමේන්තුවේ කෙනෙක් වා යන්න එපා. මෙහෙම නිකන් ඩ්‍රොප් කරා. හරි. පස්සේ යනකොට අපි ඔය ගහන්නෙම නැහැ. ඉරි ගහන්නේ නැහැ. So don't waste time on drawing lines. ඔය ඉරි ගහන්න මේ සඳහා වෙලාවක පේ කරන්න. Date description එල්ලේ value, date description එල්ලේ value. Name of the account is salary account. Here debit, here credit. ඒ දෙක දැනට ලියලා තියාගන්න. Debit side, credit side. This is the place where you have to separate. Account වෙන් කරන්නේ මෙතන. This side is debit side, this side be credit side. Is it okay? Right. ඔන්නමුත් අපි now we are going to move on. අපි යනවා ඊළඟ accounts account වර්ගයක. මොකද්ද? Liability account. Now next one is liability account. When write it down next one ඊළඟ ගන්න. Double entry principle of recording transaction in a liability account. උදේ මෙන්න ප්‍රින්සිපල් එක මොකක්ද? මෙතන ඩෙබිට් වෙනුවට අපි දාන්නේ මොකක්ද? credit. හරි. increasing credit, decreasing debit. On a principle. asset එකේ reverse. නේ? asset අපි දන්නවනේ increasing debit. මෙයා increasing credit. ඉතින් සාමාන්‍ය don't write it. සාමාන්‍ය ලියන්න එපා. අපි හැම වෙලාවම පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඉස්සරලා ලියන්න ඕනේ මොකක්ද? debit entry එකයි ලියන්න. හරි. හැම වෙලාවම when you are writing in an account we have to write the debit entry. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ විතරන්නකො. හරිම සරලව ඔයාලා ගන්න දැන් ඔයාලා අර house meet එකේම march pass එක කරනවා. ඒක කරන්නේ කොහොමද? යනකොට කොහොමද යන්නේ?
left right කියලා යනවාද right left කියලා යනවා. right. එතකොට මෙන්න මෙහෙම යන්න පුළුවන් කොහමද? left right left right left right debit credit debit credit debit credit. මෙහෙම කියොත් නේද? right left right left එහෙම යන්න බෑනේ. මොකද මෙහෙම left right left right debit credit debit credit එස හැම වෙලාවෙම ඔලුවට දාගන්න මොකද? debit කියන එක මොකද? credit කියන්නේ එපා. ඒ මේව තර්කයන් අර මාර්ච් පාස් එක කොහම යනවා වගේ. right left right left එහෙම යනවා. හරි? right. මොනවා මොන දැන් අපි ලියන්නේ? double entry principle of recording transaction in a liability account. Hard. Just try to understand the way you have write the transaction in a liability account. Here you see, මොකද්ද? Decreasing. වැරදුනනේ. ඒක කවන්න. Debit on decrease in debit, increase in credit. On the principle. Just try to write it down. On a double entry principle. Yes. Decrease in debit, increase in credit. Decrease in debit, increase in credit. Now you can understand both assets and expenses are having the same principle. Is that so? Assets recording transaction in an asset account or expenses account is same. Because why? Increase in debit, decrease in credit. Liability account is concerned reverse record. What? Decrease in debit, increase in credit. Yes. Now I am going to convert this my account as convert කර මගේ account එක liability account එකක් බව. මොකක්ද? What is my account now? Bank loan account. It is a liability. දැන් අපි යම් ප්‍රමාණයක liability සඳුරනවානේ. Bank loan account. Yes, if you purchase, if you take a bank loan, අපි හිතමුකෝ bank loan එකක් ගත්තයි කියලා. Due to obtaining bank loan, what happened to the bank loan account? How can you record? Bank loan increasing debit or credit? Here principle increasing due to obtaining bank loan, debit or credit. Bank loan එකක් ගැනීම නිසා liability එක increase වෙනවද decrease වෙනවද? Increase. Increasing debit. How much? 10,000. You see, අපේ business එකට එනවා මොනවද? Cash නේ. Now in the bank loan account, how to record it? Bank loan account credit as cash. Here increase. මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? What is the effect? Increase. Increase in credit. Try to understand. On a cash. How did you get that bank loan? Through cash. So හැම වෙලාවෙම මේ account එකේ ලියන්නේ අනිත් source එක තමයි ලියන්නේ. දැන් අපි ගෙවුවොත් payment of bank loan what happened? Credit or debit? Payment of bank loan? Debit. ඇයි? Decrease. නම් මේ පැත්තට අපි ලියනවා ඒත් මොනවද කියන්නේ කොහොමද අපි කියන්නේ? Cash වලින් how much? 3,000. On a 3,000. Now this is what we call the මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? Decrease.
ඔන්න මේ තමයි decrease. Please write it down then. දැන් ඒක රෙකෝඩ් කරන්න දෙන්න. Yes. ඔන්න බලන්න. Bank account, name of the account is bank loan. Value increase debit side, credit side. Value decrease credit side. Accounts වර්ග තුනයිද? තමන්දි can you understand now? පැහැදිලිද තේරුණාද? Dinuki, can you understand? Yes, sir. Yes, sir. එතකොට මේ මෙන්න මේ principle එක පුතේ අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද්ද? Assets expense same principle. හරි නිකන් අපි ගත්තොත් මේ මොකද්ද? asset එක තාත්තා නම් expense එක පුතා. අයි එකම t-shirt එක අඳිනවද දෙන්න? නැද්ද? එකම t-shirt එක ඇඳලා. තාත්තා අඳිනපු හෙට පුතා. අපි පුතාලත් අඳිනවා. නේද? අලුත් t-shirt එකක් දෙන්නම අපි ගන්නවා. අයි හැබැයි දැන් ඇයි දෙන්නම පුළුවන්. මොකද increase in debit decrease in credit same qualities. Assets expense increase in debit decrease in credit. අපි තාම මේ dual impact එක වර්තා කරන්නේ නැහැ. recording විතරයි යන්නේ කියන්නේ. single entry recording යන්නේ. Right. So that you can understand bank loan increasing in the credit side, decreasing in the debit side. මේ වෙලා තියෙන ණය ගෙව මුදලින් ගෙව නේද? ණය ගෙවුවොත් bank loan debit. ණය ගත්තොත් bank loan credit. ණය ගන්න මුදල් වලින් ඒ නිසා තමයි මෙතන cash කියන්නේ. ණය දෙන්නේ ණය ගෙවන්නේ මුදල් වලින් ඒ නිසා තමයි මෙතන cash කියන්නේ. Right. Next one. The other account is what? Equity account. Equity account. The other account is equity account. Himikam gini. Himikam gini. Now third one, fourth one. The theater. Double entry principle of recording, transactions in an equity account. Same principle. What is it? Decrease in debit, increase in credit. If the value decreases, debit. If the value increases, credit. Please write it down.
decrease in debit, increase in credit. මොකද අමාරු නෑ මේ ප්‍රින්සිපල් එක හරියට අල්ලගත්තු හරියට ගන්න බයිසිකල් එකක් පදිනවා. ඔයාලා දන්නවද දැන් බයිසිකලේ අනිත් පැත්තට පැද්දට කොච්චර පැද්දත් යන්නේ නේද? මෙන් පැද්දොත් යන නිසා this is a system. මේක සිස්ටම් එක. It is easy to catch it. බොහොම පහසුවෙන් මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. Yes. Right. I'm going to show you an equity account. මට දෙන්න කවුරු හරි equity account එකක්. අපි දන්න equities මොනවද? Yes, what is the equity account? Capital account. Capital account. Equity. Capital. Here you see, now here debit side, credit side. Yes. Now you see, මේකම ලියනවා. මොකද්ද? Same principle මොකද්ද? Increasing credit. මොකක්ද කියන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ if you invest money into a business. ඔයාලා ව්‍යාපාරයට සල්ලි යොදවනවා. කොහොමද දෙන්න ඕනේ? Capital account credit. As what? Cash. Cash විදිහට. ඔයාලා motor vehicle එකක් ඇදුවොත් මොකද වෙන්නේ? Capital account credit as motor vehicle. If you invest furniture, capital account credit as furniture. If you invest building, capital account credit as building. If you invest land, capital account credit as land. Yes, right. Now write it down. Or no, immediately. Debit ලියන්න සාමාන්‍ය debit entries එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ credit තමයි එන්නේ. Account is capital, debit credit. Start recording. Right. Okay, now is it okay now? And then even now just try to understand that capital account increasing credit. Or principal assets increase in debit, expense increase in debit, then liability increase in credit.
equity increasing credit. පාඩම් කරන්න යන්න එපා. පාඩම් කරන කවදාවත් ඉගෙන ගන්නත් බෑ. ඒබල පාඩම් කරන්න දැන් පීනන්න පුළුවන් පාඩම් කරලා. බෑ බයිසිකල් පදින්න පුළුවන් පාඩම් කරලා. බෑ. ඒතර මේක ප්‍රැක්ටිස් එකෙන්ම යනවා. So we have to practice. හරිද? Right. Then you see next one. අපි යනමුද ඊළඟ එකට. Next account is, what is it? Income account. What is the principle of income account? Value increase, credit. Value decrease, debit. එතන ඔයාලට accounts තුනක් පේනවා එක ලක්ෂණ තියෙන මොනවද? Liability මෙයා නිකන් ආච්චි වාගේ, equity මෙයා නිකන් අම්මා වාගේ, මෙයා නිකන් දුව වාගේ. එකම සාරිය අඳිනවනේ තුන් දෙනා. අදිනවා නේද? එකම සාරිය ආච්චිටත් පුළුවන් අඳින්න, ආච්චිලත් අඳිනවා නේද? ඉස්සෙල්ලාම ආච්චි අඳින්න, ඊට පස්සේ අම්මා අඳිනවා, ඊට පස්සේ දුව අඳිනවා. නේද? හැබැයි දැන් මේගොල්ලෝ දාන්න පුළුවන්ද පුතා? බෑ. ඉස්සක් පටල ගන්න එපා. මම ඔය උදාහරණ කියන්නේ ඔයාලට මේක පැටලෙන්නේ නැතුව යන්න. මොකද liability, equity, income, increasing credit, decreasing debit. Assets, expense, increasing debit, decreasing credit. නේද? ତර මේ ඉන්නේ මේ ඉන්නේ තාත්තයි. මේ ඉන්නේ ආච්චි අම්මයි දුව. නේද? ආච්චි අම්මයි දුව increasing credit, decreasing debit. Yes, එමනම් ගන්න ඊළඟ එක double end principle of recording yes. With this start right. Yes. One of them, please write it down. How can you write it? Increase in debit, decrease in debit. Double end principle recording transactions in an income account. Double end principle of recording transactions in an income account. In an income account. Double end principle of recording transaction in an income account. Yes, please write it down as decrease in debit, increase in credit. Decrease in debit, increase in credit. Yes, what are the type of account that I have taken? There is a cash account. Cash account. Look at that. Sales as cash. මේ මොනවා සඳහාද? විකුණුම් සඳහා ලැබුණු මුදල්. Cash sale. මුදලට විකුණුම්. Now draw it up and write it down.
Right. But then now is it okay? We are going to call it that part as well. Right. Now here you see double-end principal assets value increase debit, value decrease credit. The next phase double-end principal value increase debit, decrease credit. Now this liability, equity and income value increase credit, decrease debit. It's okay. Now further for you understand, here you see assets account, value increase debit, value decrease credit. The next phase account, value increase debit, value decrease credit. Then you see income account, value increase. Is it correct? Income account, I believe, increase debit the credit. Credit. Value increase more than two. The value increase here, instead of increase, it should be written as increase. Make a money type setting expense. Make a income account here value increase, make a couple of increase. Here decrease. Here you can write it down. Here you can write it down as debit. Here credit. Here please cut that decrease, it should be increased. Here cut increase, it should be increased. Decrease. Here value decrease, here value increase. Yes, income account. Here value increase. Value increase. It is decrease is wrong. Make a soft copy. You know, we also same. Make it make it here equity. Here it should be increased. Here should be decreased. Is it also correct? Right. Now please take out your book. All of you are having the book. Page number, I feel that is 59. Here you see this is the lesson that you have to find it out. Double-end principle practice. Page number 59. Page number 59. Now look at the first one. Now these are the transactions. Now what is the first transaction? Cash sales. Cash sale. There are two accounts affected. What are these two accounts? Many cash cash is coming into the business. Due to this transaction, income. Income? Selling income. So what are the two affected accounts? Cash account and
sales account. Can you understand? Two affected accounts are cash account, sales account. What are the type of account? Cash account. What are the type of account? Asset. All right. Mama kiyana mehema. Sumanapala. Istri the Purusha. Male or female? Sumanapala? Male. Hey, වචනින් හන්න පුළුවන්. සුමනලා. අන්න ඒ වගේ දැන් ඔයාලා හොයන්න ඕන මෙතන account එක ගත්තාම what is the type of account? Yes, cash is the what is the type of account? Asset account. Now sales, what is the type of account? Income account. So that due to this transaction, what happened to cash? Cash increase or decrease? Due to this transaction, then Samudra bookshop එකේ ලාච්චුට සල්ලි එනවද? පොත් විකුණොත් ලාච්චුට සල්ලි යනවා. Coming in or going out? Coming in. Coming cash coming in is increase or decrease? Increase. Cash increase, asset increase in debit or credit? Asset increase in debit or credit? Debit. Here you see debit. Debit card DR. Then you see debit means reason is what? Asset. What is the reason for debit in this value? Due to increase. Yes. Sales, what is the type of account? What is the type of account? Income. Income increase in debit due to this transaction. Income increases or decreases? Increasing. Income increasing, debit or credit? Credit. When a credit column එකේ තියෙනවා. දැන් මම support කරන්නේ. මෙතන බලන්න two type of accounts මොනවද කියලා? Two type of accounts. Cash purchase. ඉස්සලා දාන්න ඕන debit එක. What is the type of account? Purchase account. Due to this transaction, cash coming in or going out? Due to purchase, going out. So that cash. මට account කියලා ලියන්න නැති නිසා මම පළවෙනි එකේ ලියුවේ නෑ ඔයාලා ලියන්න. On. So that what are the two affected accounts? Due to this cash purchase, what are the two affected accounts? Purchase account and cash. Yes. What is the purchase account? What is the type of account? Purchase account. අපේ accounts පහින් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? Purchases, income, expense, equity, liability, asset. Expense. Yes, type of account is expense. Expense. Cash account, what is the type of account? Cash account, asset. Expense increase in debit or credit? Increasing. Expense increasing. Debit. What is the value of that? 50. Asset due to this transaction, asset increases or decreases? Decreases. Asset decreasing. Credit. A credit column. Now, purchase expense increase due to which reason? මොකක්ද හේතුව? මේ debit උනේ මොකක්ද හේතුව? Increase, no? It is increase. Purchases expense debited because of increase. Here asset cash decreases because of what? Decrease. Increase, decrease. Look at that. දැන් මේකුත් පොඩි ඩික්ෂන් එකක්. බලන්න මේක දැන් මම මේ ඔයාලට එන්න පුළුවන් සියලුම transactions මේක තුල දාලා. ඒතර මොනවා හරි ගැටලුවක් આવොත් ඔයාලා ඕක බලන්න. බලලා verify කරගන්න ඕනේ. Credit sale. What are the two affected accounts? One is sale, the other one is
no සල්ලි එන්නේ මොකද account එක debtor මෙතන b උච්චාරණය කරන්නේ debtor debtor එහෙම කියන්නේ debtor debtors account the other one is affected accounts. What is it? Sales account. No, I credit sale night we could. Debtor. What is the type of account? Debtor क्या है मोने account है asset. Sales. What is the type of account? Income. කලින් කතා කරන්නේ. Asset debtors increase or decrease? Increase or decrease? Asset debtors ලා වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද මේ විකුණුම නිසා? Increase. Increase debit or credit? Increase debit or credit? Debit. Debit. Sales income due to this transaction increase or decrease? Increase. Increasing income? Credit. Credit. Credit purchase. What are the two affected accounts? Purchase account and the other one is creditors account. Purchase account, creditors account. What are the type of account purchase? මොකද purchase account එක මොකක්ද? අපි උඩින් ඉගෙන ගත්තා නේ. Expense. Here expense. Creditors account. Liability. Liability. Expense increase due to this transaction. Expense increase or decrease? Due to this transaction, expense increase or decrease? May වියදම වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? Purchase කරපුවා. Increase නේ. Increasing debit or credit? Increasing debit. Creditors liability due to this transaction? Liability increase or decrease? Increase. Increasing liability, credit. Fine. Now here you see increase. Here increase. Yes, salary paid. Salary is what? Expense. Sorry, affected accounts what? Salary. The other one is what? Payment. What is going out? Cash. Salary and cash. What are the type of account? Salary? Expense. The expense. Cash account? Asset.
Due to this transaction, salary increases or decreases. Veda value noni salary sa. Now increasing salary, debit or credit? Debit. अभी दाम किया था. साम क्या वक्त नहीं 12. एक value का 10. Due to this transaction, what happened to cash? Decrease or increase? Decrease. Decrease in cash, credit. 12. Reason is here salary debit because of what? Increase. Cash credit because of what? Decrease. දැන් ඔයාලා පේන පුතේ හැම වෙලාවෙම ඩෙබිට් එන්ට්‍රි එක තමයි මම කලින් ලියලා තියෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම ඩෙබිට් එක තමයි කලින් ලියලා තියෙන්නේ. පසුව තමයි ක්‍රෙඩිට් එක ලියන්නේ. right. අපි දැන් ගනුදෙනු පහක් ගත්තානේ. මේ 5 transactions. දැන් මේ transactions පහ අපි යනවා double entry system එකෙන් රෙකෝඩ් කරා. මේ double entry principle එක තියෙනවා. right. අපි යමු වාර්තාවට. ඔන්න මම දැන් අපි චුටි වැඩක් තියෙනවා ඔයාලට දැන්. මොකද්ද පළවෙනි transaction එක? what is it? cash sale. right. එමුනම් ලියන්න ඕනේ දැන් අපි යනවා මේ විදිහට පළවෙනි එක. මොකද්ද? cash sale. How much is the value? Rupees. Yes. එමනම් දැන් පොඩි අභ්‍යාසයක් අපි පටන් ගමු. number 1 කියලා ගන්න. පටන් ගමු. අපි දැන් මේ double entry system එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න යන්න. මොන පළවෙනි transaction එක ලියන්න. cash sale. writing book එකට ගන්න හිමි. cash sale 100. transaction number 1. මෙහෙම ගන්නකො. ලියාගන්න මේ. following transactions එහෙම ගන්න. following transactions the exercise කියලා ගන්න text එකක් ගන්න. exercise number 1. following transactions occurred. Following transactions occurred in Ruinis business. In Ruinis business. දැන් බලන්න මේ පොතේ ඕනම තැනක බිස්නස් එකේ නම කවුද? Ruinis. Right. Now take out number 1. පළවෙනි transaction එක ලියන්න පුතේ මොකද? cash sale. තමන්දු මම ලියලා තියෙන එක පේනවද double entry system කියලා? Yes sir. Yes, right. Cash sale. Right. Emra, what are the two affected accounts? What are the two affected accounts? දැන් මොකද මේකට අදාළව බලපාන accounts දෙක මොනවද? අපි දැන් ලියලා තියෙන accounts දෙක. Account. Yes, cash account and sales account. එවනම් දැන් ඔන්න ඔයාලා drop කර මම ගෙදරින් drop කරගෙන ආවා මට කාලේ නාස්ති වෙන නිසා. accounts දෙකක් drop කරගන්න දැන්. මම මේ drop කරගෙන තියෙන්නේ. cash account and sales account. Here I name it as cash. This is my cash account.
Then the other one is what? Sales account. Cash account, sales account. Look at that cash account, sales account. Yes, the Malan cash account, cash account, debit or credit due to this transaction. Cash sale, cash is coming in or going out. Cash is coming in or going out due to this transaction. Cash sale, coming in. Coming in, debit or credit. Coming in means increase. Increase debit or credit. Debit. In the value column, you write it as, what is the value of that? 100. 100. DNA pay නැද්ද? තමන්ද මේ double entry system කියන එක පේන්නේ නැද්ද? Yes, sir. Now is it okay? Okay, sir. Here cash account, here sales account. Here see increase in debit. When a cash කියන එක increase කළා debit කළා. Then sales account increase in debit or credit. Look at that sales account. ඔයාලගේ දැන් මේකේ තියෙනවනේ මොකද්ද debit ද credit ද කියලා. Cash debit or credit. මොකද debit නේ. Yes. එවනම් ඔන්න sales account increasing credit. Now here you write it. මෙන්න මෙතන value කියන column එකට යනවා how much? 100. 100. දැන් අපේ description එකේදී මේ accounts එකේ නම් දෙක මාරු වෙනවා. In the description, here you are write here as what? Cash or salary. Sorry, cash or sales. Sales. මෙතන ලියන්න description එකට sale. මං කියවනේ opposite account එකේ නම ලියන්න කියලා. Sales account. Sales account. Here, what is it? Cash account. Now that is what we call the double entry system of record. Now look at the cash increase in debit as sales, sales increase in cash as sales credit as cash. Double entry system.
when one account is debited, respective account should be credited. හරි එක account එකක් debit වෙනකොට respective account එක අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? හරි. දැන් ඉඳන් මේ පන්ති ශිෂ්‍යෝ 10ක් ඉන්නවා කියලා. left hand කීයක් තියෙන්න ඕනේ? 10. right hands 10. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ වුණා අතක් නැති වෙන්නේ. ස්වභාවිකව වෙන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා තමයි every transaction has a dual effect. When one is debited, respective account should be credited. Debit and credit. Here you see cash account debit, sales account credit. Is it clear? Right. Next one. අපි යනවා දැන් දෙවෙනි එකට. මෙතන ලියවන්න තමයි හොඳ කමන්නේ අපි දැන් මෙතන ඉඩ මේ දෙක දැන් ඔයාලා ඩ්‍රොප් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ලියන්න number 2 මොකද cash purchase. rupees how much? 500 කියලා දාන්න. Cash purchase 500. Number 2. Yes, right. එවනම දැන් අලුතෙන් අපිට account එකක් එන්න ඕන මොකද්ද? Purchase account. මේ ගනුදෙනුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවානේ purchase account එක. Now look at that purchase account. එනම නම් දැන් ඔයාලා drop කරන්න ඕන purchase account එක. Purchases account එක drop කරන්න මොකද දැනටමත් අපිට cash account එකක් තියෙනවා. ආයේ cash account එක drop කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන එකටම තමයි දාන්නේ. නිසා there should not be two same accounts in the ledger. දැන් මේ ledger එකේ තමයි මේ පොත තමයි ලොකු පොත තමයි ledger. ledger එකේ තියෙන පුළුවන්නේ single account in the same category. Yes. දැන් මොකද purchases සම්බන්ධයෙන් මෙතන අපි වාර්තා කළේ කොහොමද? Purchases debit or credit? ඔයාලා දැන් අර ටියුට් එකේ පිටු අංකේ 59 ගත්තානේ. Purchases debit or credit? Debit because it is an expense. එවනම් මෙන්න debit side එකේ ලියනවා අපි මොකද්ද? Value is how much? 500. In the debit side. The මේ පැත්ත වල debit credit කියලා ලියන්න. Purchases account. When purchases account debited, what should be credited? Cash account. Cash account එකක් අය දාන්න බෑ. ඒතර මෙන්න මෙතන අපි දානවා purchases. මං කියවනේ accounts දෙක මාරු කරන්න ඕනේ කියලා නම් දෙක. Purchases account how much? Here credit side 5,000.
Now double entry is what? Purchases account debit as cash. මෙතන දාන්නේ සල්ලි නෙකි cash. Purchases account debit as cash. Cash account credit as purchase. Look at that. Purchases account debit as cash. Cash account credit as purchase. නම් දෙක account එකේ මාරු කරලා තියෙනවා. Here debitor respective account should be credited. Now you have to drop this account. මේ accounts drop කරගන්න. Right. But now third transaction, what is it? අපිට දෙන්නේ මොකද්ද? Credit sale නේ. Yes. එමුනා now third transaction. මෙතන අපි ලියමු. Third transaction, credit sale. අපිට සුදුසු value එකක් දාන්න. 1,500. Credit sale rupees 1,500. Now, what are the two affected accounts now? Sales account and the other account is what? Or make a drop currently. Sales account and debtors account. Already we are having a sales account. So that no need to prepare another sales account. But you see, still we are not having a debtors account. So that you have to open a debtors account. Debtors account का drop करना. Debtors account. Yes. Then how can you record the transaction? अब मैं then leave आपका the debtors. What are the two affected accounts? Debtors account and sales account. Debtors debit or credit? Due to this transaction, debtors debit नहीं आपका. When debtors debit, here you see the debit side. How much is the value? 1,500. 1,500. Then if debtors account debited, what should be credited? Respective account is what? Sales account. Already you are having an account. Even a sales account here, credit how much? 1,500. In the description column, you are write what? Debtors. Account के नाम देख मारू. Debtors account. In the debtors account, we write that as what? Sales account. Then you see due to this transaction, debtors account debit, sales account credit. එවනම් පුතේ අපි තේරුම් ගන්න මොකද එකම වර්ගයේ accounts දෙකක් තියෙන්න බෑ.
දැන් මේ accounts තියෙන පොතට අපි කියනවා ledger එකේ. That is called ledger. In the ledger there should not be same two accounts. Single cash account should be there. Single debtors account should be there. Single salary account should be there. There should not be two same accounts. Right. Next one. අපි fourth transaction එකට යමු. Right, the fourth transaction අපි තියෙන්නේ මොකද්ද? Credit sale then credit purchase නේ. Yes. Now write the fourth transaction. Credit purchases rupees 2,000. Take out credit purchases rupees 2,000. Then what are the two affected accounts? Purchases account and the other one is what? Creditors account. Are we having a purchases account? Yes, we are having already. Then are we having a creditors account? No, so far. We are having only debtors account. So that you have to open a creditors account now. Open your creditors account. Creditors account. Now, due to this transaction, what happened to purchase? Increase or decrease? A purchase drop purchase account. Sorry, purchase account is there. You have drop only the creditors account. මේ column title ටික දැනට ලියන්න ඕනේ. Date description LF value, date description LF value. For you understand. Then please try to record it the වාර්තා කරන්න බලන්න.
Right. Now here in the purchases account we write as what? Creditors. In the purchases account we write as creditors. Creditors account. In the creditors account we write as what? Purchases account. Purchases account. Right. What are the next transaction? Salary paid. And now let's move on to the first transaction. Fifth one. Payment of salary. Payment of salary. Right. Fifth one. Yes, 1,200. Payment of salary 1,200. ඉතින් කලබල වෙන්න එපා කවුරුත්. හිමීට අපි යන්නේ අදින් ඉවර කරන්නත් නෙමෙයි. Now what are the two affected accounts? Salary account and payment, cash. Already we are having a cash account. So that we have to drop what? Salary account. We're going to drop the salary account. Yes, salary, what is the type of account? Expense. Now here expense increase or decrease? Increase. Cash is going out. So that increase in salary? Debit. Debit. Cash going out? Credit. Still you are having a cash account. The cash account at the cash account. As salary. How much is the value? 1,200. In the cash account, credited as salary, in the cash account, cash account in the cash account, credited as salary, in the salary account, debited as what?
cash. Cash account. Cash account. Is it clear for you? සියයට 20ක් තේරුම් ගන්න. 100 තේරුම් ගන්නකොට මට අවුල් වෙනවා. නේද? ප්‍රමාණ හිමීටි පිටියක්. ඊට අපි යනවා 6 වෙනි transaction. What is it? ඔයාලා දීලා තියෙන මොකක්ද? Obtain a paid bank loan. Paid bank. ඒක paid කියන ඉස්සෙල්ලා අපි ගමු obtain bank loan එක ගන්න එපා ඒකවත්. bank loan error නෑ නේද? ඒසා ගන්න obtain $3,000. Obtain a bank loan 3,000. මොනකොට රුපියල් 3000ක bank loan එකක් අපි ගත්තා. So what are the two affected accounts? Cash is coming in, and also bank loan is created. The new account. So far we are not having a bank loan account. So that you have to open the bank loan account. Open the bank loan account. Respective account it was bank loan account and cash account. Already we are having the cash account. So that no need to prepare the cash account. Now drop the bank loan account. Just cash coming in or going out. During this transaction, cash coming in or going out. Coming in to the draw. Even of the cash increasing, debit. Look at your cash account. You see cash account debit here. As what? Bank loan. Bank loan. How much is the value of the bank loan? 3,000. Then when cash is debited, what should be credited? Bank loan account should be credited. Yes, take up to bank loan account. Bank loan account should be credited 3,000 here in the value column as what? Cash account. Cash account. අවසානකට යමු. දැන් අපි ගන්නවා බැංක් ලෝන් එක පේ කරා. දැන් පුළුවන්. එවනම් දැන් අපි ගන්නවා ඊළඟ එක. Last one. Repayment of bank.
1400 ඔක්කොම ගන්න කොටසක් වෙනවා එමෙන්න පුළුවන් yes එවනම් අපතේ are we having a bank loan account now what are the two affected accounts bank loan account and cash account both accounts are available නේද accounts වර්ග දෙකම අපි ළඟ දැන් තියෙනවානේ එවනම් අපිට අලුත් account එකක් ඕනේ cash is going out or coming in going out so that bank loan increase in debit decrease in debit increasing credit decreasing debit මොනවා මෙන්න මේ අයි increasing credit repay කරනවා නම් debit how much 1400 here we write as what මෙතන ලියන්නේ මොකක්ද කියලා cash opposite account එකේ නම ලියන්නේ then in the cash account credit or debit credit as what bank loan how much 1400 දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ ඔය විදිහට ගනුදෙනු ඔක්කොම වාර්තා කරන ගනුදෙනු 100ක් 200ක් හරි බිස්නස් එක තියෙන්න පුළුවන් නේ රයිට් අනපොතේ ඔය තමයි අපි බේසික් නේ දැන් මේ මූලික අපි සාකච්ඡාව හඳුන ගන්න ආකාරය basically this is how we have record transactions by using double entry system මේ double entry system එකෙන් ගනුදෙනු කීපයක් වාර්තා කරන ආකාරය now you see from this point onwards දැන් මෙතන ඉඳලා අපිට දිගටම තියෙන දේ තමයි මේ double entry system එක practice කරන්න you see don't try to learn this by heart no කටපාඩම් කරන්න යන්න you see that all this can be identified and understood only by practice නේද අපතේ බොහෝ දේවල් අපිට practice එකෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් කටපාඩම් කරලා බෑ දවල අද දවසේ 120ක් තේරුම් only 20% is all හරිද දැන් ලෝකේ කාටවත් එහෙම එකපාරට තේරුම් ගන්න බෑ නේද ඒක කලබල වෙන්න ඕනත් නැහැ නේද හැබැයි දැන් මේ ප්‍රැක්ටිස් එක දැන් මොකද වෙන්නේ මම දැනට ඔයාලව අතින් අල්ලගෙන තමයි යන්නේ ඔයාලගේ අතින් අල්ලගෙන යන්නේ නේද ගිලෙන්න දෙන්නේ නැහැ නේද දැන් ටික දුරක් ගියාම මොකද මම අතාර එතන එක්කෙනෙක් දෙන්නේ ගිලෙන වතුර හැප්පේ වෙන්නේ නේද එතකොට නැවත අල්ල ගන්න නේද ඉතින් එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන අපි ඉස්සරහට යමු නේද එතකොට අපිට ගැටලුවක් නැහැ එතකොට next week ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා පුතේ පුළුවන් තරම් මේ දින ටිකේ